तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ नेथनसन, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agents after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starring Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starring Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti.
Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91. Country United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agents after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91. Country United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agents after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91. Country United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agents after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by
Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American
Embassy Lee suspect that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, Jay Strain, starring Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91. Country United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving 2 U.S. Customs agent after a bombing at the American Embassy. Lee suspect that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, Jay Strain, starring Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91. Country United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving 2 U.S. Customs agent after a bombing at the American Embassy. Lee suspect that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, Jay Strain, starring Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91. Country United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris
Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agents after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, Jay Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91. Country United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, Jay Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91. Country United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, Jay Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91. Country United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.
तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush-Hour 1998. It is the second installment in the Rush-Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agents after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Burnham, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush-Hour 1998. It is the second installment in the Rush-Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Burnham, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush-Hour 1998. It is the second installment in the Rush-Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Burnham, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin,
Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent. After a bombing at the American embassy, Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent. After a bombing at the American embassy, Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent. After a bombing at the American embassy, Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर,
written by Jeff Nathanson, based on character by Rose Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema, release date August 3, 2001, running time 91 countries, United States, language English, budget $90 million, बॉक्स ऑफिस $347.4 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Rose Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema, release date August 3, 2001, running time 91 countries, United States, language English, budget $90 million, बॉक्स ऑफिस $347.4 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Rose Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema, release date August 3, 2001, running time 91 countries, United States, language English, budget $90 million, बॉक्स ऑफिस $347.4 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be
thwarted by a murder case involving two U.S. customs agents after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, Jay Strain, starring Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91. Country United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, Jay Strain, starring Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91. Country United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, Jay Strain, starring Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91. Country United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ
Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agents after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Burnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starring Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rochelle Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रश आवर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रश आवर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Burnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starring Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rochelle Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रश आवर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रश आवर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Burnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starring Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rochelle Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti.
Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana,
produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American
Embassy Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, Jay Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91. Country United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, Jay Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91. Country United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, Jay Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91. Country United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris
Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agents after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Burnham, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starring Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Burnham, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starring Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Burnham, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starring Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.
तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ नेथनसन, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agents. After a bombing at the American embassy, Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent. After a bombing at the American embassy, Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent. After a bombing at the American embassy, Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin,
Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Burnham, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, Jay Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Burnham, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, Jay Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर,
written by Jeff Nathanson, based on character by Rose Lehman, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema, release date August 3, 2001, running time 91, country United States, language English, budget $90 million, बॉक्स ऑफिस $347.4 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Rose Lehman, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema, release date August 3, 2001, running time 91, country United States, language English, budget $90 million, बॉक्स ऑफिस $347.4 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Rose Lehman, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rossell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema, release date August 3, 2001, running time 91, country United States, language English, budget $90 million, बॉक्स ऑफिस $347.4 million। सो दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be
thwarted by a murder case involving two U.S. customs agents after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Burnham, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, Jay Strain, starring Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rochelle Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Burnham, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, Jay Strain, starring Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rochelle Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी को कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Burnham, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, Jay Strain, starring Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Rochelle Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी के रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ
Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agents after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रश आवर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रश आवर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91 countries. United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ. मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आज हम रश आवर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे. रश आवर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर एंड रिटन बाय जेफ Nathanson, a sequel to Rush Hour 1998. It is the second installment in the Rush Hour franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agent after a bombing at the American embassy. Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं. दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रटनर, written by Jeff Nathanson, based on character by Ross Lemana, produced by Roger Birnman, Jonathan Grichman, author M. Sarkisian, J. Strain, starting Jackie Chan, Chris Tucker, John Lone, Alan King, Russell Senior, Harris Yulin, Jehang Ji, cinematography Matthew F. Leoniti.
Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91. Country United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रसावर 2 हॉलीवुड मूवी का रिव्यू करेंगे। रसावर 2 इज ए 2001 अमेरिकन बॉडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म डायरेक्टेड बाय ब्रेट रेटनर एंड रिटन बाय जेफ नेथनसन। ए सीक्वल टू रसावर 1998, it is the second installment in the Rashawar franchise and stars Jackie Chan and Chris Tucker reprising their role from the first film. The story follows Hong Kong Police Force Chief Inspector Lee and Los Angeles Police Department Detective James Carter Tucker, who go to Hong Kong on vacation only to be thwarted by a murder case involving two U.S. Customs agents. After a bombing at the American embassy, Lee suspects that the crime is linked to the trade crime lord Rinky Tan. This film was filmed in Hong Kong, Los Angeles, and Las Vegas. इस मूवी कुछ अन्य पॉइंट देखते हैं। दिस मूवी डायरेक्टेड बाय ब्रैड रेटनर, रिटन बाय जेफ नेथनसन, बेस्ड ऑन कैरेक्टर बाय रोस लेमन, प्रोड्यूस्ड बाय रोजर बिर्नमन, जोनाथन ग्रिचमैन, ऑथर एम सर्किसन, जे स्ट्रेन, स्टार्टिंग जैकी चैन, क्रिस टकर, जॉन लोने, एलन किंग, रोसेल सेनियर, हैरिस यूलिन, जेहांग जी, cinematography Matthew F. Leoniti. Distributed by New Line Cinema. Release date August 3, 2001. Running time 91. Country United States. Language English. Budget $90 million. Box office $347.4 million. So दोस्तों मैं अपनी इस मूवी की रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।